The structure of the judiciary. The Constitution of India provides for single integrated judicial system. In India is there. This one? Third one, this one. The political philosophy, okay. Political philosophy of the judges, their views about active and assertive judiciary, controlled and committed judiciary, have an impact of the fate of the legislations enacted. So whatever that the judges are going to be taking judgment should be reflected to make another laws. It should be the way, it should be the guidelines to make another laws of the any state or any ఆర్గనైజేషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక జడ్జి ఇస్తున్నటువంటి తీర్పు ఎలా ఉండాలంటే రాబోతున్నటువంటి జడ్జెస్ కానీ రాబోతున్నటువంటి కేసులకి ఇది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ లాగా ఉండాలి. అంటే అలాంటి లెజిస్లేషన్స్ ఎనాక్టెడ్ చట్టాలు చేసుకునే దానికి అనుకూలంగా ఉండాలి తప్ప ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లాయల్ టు ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ, ఎనీ పర్సన్, ఆర్ షుడ్ నాట్ బి ఫేవర్ టు ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ, షుడ్ నాట్ బి ఫేవర్ టు ఎనీ పర్సన్. ఇలా ఉండకూడదు. అలాగా పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ అనేటువంటిది పొలిటికల్గా వాళ్ళు ఇంటర్వెన్ కాకుండా ఎక్కడ ఏది వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఏం కావాలో అంతవరకు ఇచ్చేటువంటి విధంగా ఉండాలి. ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ లాగా ఉండాలి. ఆ జడ్జిమెంట్ ప్రకారంగానే తర్వాత ఎవరైనా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలన్నా దే కెన్ కోట్ దిస్ జడ్జిమెంట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అలా చేయాలని చెప్పేసి ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, గవర్నర్స్, చీఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా all influence the process of the judicial appointment. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటున్నారు దీంట్లో? మినిస్టర్స్. ఎవరు? పొలిటికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ, గవర్నర్స్ కానీ, సీఎం కానీ, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కానీ, తర్వాత చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే హైకోర్టు. వీళ్ళు దీంట్లో ఈ యొక్క జడ్జిని నియమించాలి అంటే వీళ్ళ యొక్క ఇంటర్వ్యూన్ ఉండాలి. వీళ్ళు ఎవరు ఉండాలంటే జడ్జిమెంట్ దూరంగా ఉండాలి అని అంటున్నారు. జడ్జిమెంట్లో దే షుడ్ నాట్ బి సపోర్ట్ టు ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ. జడ్జిమెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు దే షుడ్ నాట్ సపోర్ట్ టు ఎనీ ఇండివిజువల్ పర్సన్. సపోర్ట్ చేయకూడదు. ఒకటి ఇక్కడ జడ్జిని తీసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఎవరు చేయాలి? రాష్ట్రం నుంచి ఒక 4 మెంబర్స్ని 5 మెంబర్స్ని తీసుకోవాలి. హూ హ్యాస్ టు ఇన్ఫార్మ్ దిస్? మనకి కొలిషన్ చెబుతుంది తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో ఒక 4-5 మాకు కావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్కోప్ ప్రకారంగా 32 కాబట్టి మాకు ఇక్కడ 28 ఉన్నారు, రెస్ట్ 4 వీ నీడ్ అని అంటారు. అప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కోర్టులో లేకపోతే అకార్డింగ్ టు దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎవరున్నారో మాకు సార్ట్ అవుట్ చేయమంటారు. దెన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్ విల్ సార్ట్ అవుట్ ఆల్ దట్ నేమ్స్ని అక్కడ సార్ట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఈ సార్ట్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు పొలిటికల్ లాయల్గా ఉన్న వాళ్ళని, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ పొలిటికల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్ ఇక్కడ పొలిటికల్ సపోర్ట్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. అయితే వీళ్ళు తీసుకొని ఏది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నథింగ్ బట్ హెడెడ్ బై ది చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే వీళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 4 మెంబర్స్ని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అనౌన్సింగ్ 4 మెంబర్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్స్. అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? దీంట్లో తీసుకున్నాక గవర్నర్కి పంపించడం జరుగుతుంది. గవర్నర్ కూడా ఏం చేస్తాడు? యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. 100% గవర్నర్ షుడ్ యాక్సెప్ట్. అయితే గవర్నర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే గవర్నర్ కాదు, ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఈయన కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. ఈయన కూడా దానికి నో అంటానికి లేదు. అయితే గవర్నర్ ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్, ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే లా నాలెడ్జ్, వీటి ప్రకారంగా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక లిస్ట్ చేస్తారు. ఈ లిస్ట్ మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ గవర్నర్ పంపిస్తారు. గవర్నర్స్ అంటే దట్ పొలిటిషియన్. అందుకోసమే ఎన్జాక్ అనేటువంటిది రావడం జరిగిందమ్మా. ఈ ఎన్జాక్ ఏమైందంటే ఎన్జాక్లో కూడా పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూన్ ఉంది. ఎన్జాక్ పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది. తర్వాత కొలిజియం వచ్చేసి పొలిటికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ కమ్యూనల్ ఇంటర్వ్యూన్ ఉంది. తర్వాత పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూన్ ఉంది. పర్సనల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది వన్ కమ్యూనిటీ, వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంతే.
అంతే యాక్చువల్గా మనకి ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ హ్యాస్ టు ఫాలో దట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. బట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ కంప్లీట్లీ ఇంటర్వెన్ ఆఫ్ ది పాలిటిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ఇచ్చే జడ్జిమెంట్ మొత్తం కూడా అకార్డింగ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగానే జరగాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియరీ. The Constitution of India provides for the single integrated judicial system. Okay, this means that unlike some other federal courts వచ్చేసి అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫ్ ది వరల్డ్ కొన్ని దేశాల్లో, సపోజ్ అమెరికా లాంటి దేశాలు కానీ, ఇంగ్లాండ్ లాంటి దేశాలు కానీ, వాళ్ళ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ లేకపోతే జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇండియా డస్ నాట్ హ్యావ్ సపరేట్ స్టేట్ కోర్ట్స్. India does not have separate state courts. Separate state courts అంటే ఇక్కడ ఎలాగంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై కోర్ట్స్ ఉంది, ఇది సపరేట్ కదా, స్టేట్కి ఒక రాష్ట్రానికి ఒకటి ఉంది కదా. అయితే దిస్ హై కోర్ట్స్ షుడ్ బి కంట్రోల్డ్ బై ఆర్ obeyed by the Supreme Court of India. Unlike high courts of అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం కూడా అక్కడ 50 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్. ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన జ్యుడిషియల్ దాని ప్రకారం ఉండాలి, నాట్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇండియాకి వచ్చేసరికి హై కోర్ట్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ అండ్ గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. దీని ప్రకారంగానే ఇక్కడ ఉంటుంది జరుగుతుంది. రైట్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియల్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ పిరమిడ్. The pyramidal with the Supreme Court at top, high courts below them, and the district courts and subordinate courts at the lowest level. అంటే మనకి ఇక్కడ పిరమిడ్ లాగా ఉంటుంది ఏది ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే మనకి సుప్రీం కోర్ట్, ఓకేనా, తర్వాత మనకి హై కోర్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉండటం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్, తర్వాత ఇక్కడ లోయర్ కోర్ట్స్ అండ్ లోక్ అదాలత్ అంటే ఈ కొన్ని దీంట్లో లోయర్ కోర్ట్స్ అని బాగా ఉంటాయి. ఓకేనా? లోయర్ కోర్ట్స్ అంటే మనది ఇలా ఒక పిరమిడ్ రకంగా, అంటే ఇక్కడ మన సుప్రీం కోర్టు చేసినటువంటి జడ్జిమెంట్ మొత్తం కూడా హైకోర్టు ఫాలో అవ్వాలి, తర్వాత లోయర్ కోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్, తర్వాత లోయర్ కోర్ట్స్ మొత్తం కూడా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి అవకాశం. సుప్రీం కోర్టు చేసిన ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ దేర్ రిఫరెన్స్ జడ్జిమెంట్. ద లోయర్ కోర్ట్స్ ఫంక్షన్ అండర్ ద డైరెక్ట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ ది హయ్యర్ కోర్ట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. చూడండి, లోయర్ కోర్ట్స్ ఎలా ఉండాలి, జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ దాని యొక్క పరిధిలోనే ఉండాలి. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ పవర్ఫుల్ కోర్ట్స్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క సుప్రీంకోర్టు కంటే కూడా భారతదేశంలోని సుప్రీంకోర్టు ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్. హౌఎవర్ ఇట్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిటేషన్స్. ఇది ఎలా వర్క్ చేయాలి? విత్ ఇన్ ద లిమిటేషన్స్ ఇంపోజ్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. ద సుప్రీం కోర్టు షుడ్ నాట్ క్రాస్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద లిమిటేషన్స్ గివెన్ బై దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ అండర్ ద limitations of the Constitution of India. The functions and these responsibilities of the Supreme Court are defined by the constitutions. And the Supreme Court, how the Supreme Court has to function, has to work, has to do all that things that whatever the functions prepared by the Constitution of India. This Supreme Court, the Supreme Court has a specific jurisdiction or scope of the powers. అంటే సుప్రీం కోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఈ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే కొన్ని కేసులకి ఇంతవరకు అనేటువంటిది ఇన్ని ప్రాంతాలకి అలాగా ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. స్కోప్ ఆఫ్ ది పవర్స్ అంటే కొన్నిటికి మాత్రం ఇక్కడ స్కోప్ అనేటువంటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. Original jurisdiction means cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts before that. అంటే ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా కలిసి సుప్రీం కోర్టు వితౌట్ గోయింగ్ టు ద లోయర్ కోర్టుకు పోకుండానే ఆ యొక్క సుప్రీం కోర్టు అనేటువంటిది ఇలాంటి కేసెస్ను వాళ్ళు దే కెన్ టేకప్ అండ్ దే కెన్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నమాట.
cases involving federal relations go directly to the Supreme Court. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫెడరల్ సిస్టంలో వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తుంది, వేరేస్ ఇన్ ద యూనియన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు నుంచి ఇక్కడ లోయర్ కోర్ట్స్ వరకు కూడా రావడం జరుగుతుంది. ది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎంపైర్ ఇన్ ఆల్ డిస్ప్యూట్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫెడరల్ మ్యాటర్స్. అంటే ఇక్కడ ఏది, ప్రతి ఒక్క అంశానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ని ఇది ఎంపైరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఇచ్చినటువంటి వాటి యొక్క ప్రీవియస్ కేసెస్ దాని ప్రకారంగానే ఇక్కడ అన్ని కోర్టులు ఫాలో అవ్వాలని చెప్తుంది. ఇన్ ఎనీ ఫెడరల్ కంట్రీ లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ బౌండ్ టు అరైజ్ బిట్వీన్ ద యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ అండ్ అమాంగ్ ద స్టేట్స్ దెమ్సెల్వ్స్. యాక్చువల్లీ కొన్ని ఫెడరల్ కంట్రీలో కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఇచ్చినటువంటి ఒక జడ్జిమెంట్స్ డిస్ప్యూట్ అవుతుంది, ఏది సెంటర్ యాజ్ వెల్ as the states, federal nations, some of the federal nations will do. But whereas the union, it's not like that. And union states and among the states and themselves. The power to resolve such cases is entrusted to Supreme Court of India. అయితే ఇక్కడ ఏముంటుంది, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కొన్ని పవర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పవర్స్ ప్రకారంగా హైకోర్ట్స్ కానీ లోయర్ కోర్ట్స్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ కానీ దే హ్యావ్ టు యాక్ట్. It is called original jurisdiction because the Supreme Court alone has the power to deal all such cases. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లోయర్ కోర్టులో కానీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో కానీ ఇచ్చినటువంటి ఏదైనా సరే ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఇంటర్వెన్ అండ్ కెన్ మేక్ ఎనీ జడ్జిమెంట్స్ అనమాట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెయిదర్ ద హై కోర్ట్ నాట్ ద లోయర్ కోర్ట్స్ కెన్ డీల్ విత్ ద సచ్ కేసెస్. ఇలాంటివి ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఇలా హైకోర్ట్స్ కానీ లోయర్ కోర్ట్స్ కానీ లేక డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ కానీ షుడ్ నాట్ మేక్ సచ్ డెసిషన్స్ ఆర్ లాస్ passed by the Supreme Court of India. In this capacity, the Supreme Court not just settles disputes but also interprets the powers of the union and state governments as laid down in the Constitution. అంటే భారత రాజ్యాంగంలో లేనటువంటి ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా సుప్రీం కోర్టు కానీ హైకోర్ట్స్ కానీ లోయర్ కోర్ట్స్ కానీ ఏవి కూడా షుడ్ నాట్ డిస్క్రైబ్ లేక షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ వర్డిక్ట్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇస్తానికి లేదనుకుంటారు. వాట్ ఆర్ ద రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, రిట్ పిటిషన్? What are the writ jurisdiction? Any individual or whose fundamental right has been violated can directly move to the Supreme Court for remedy. For remedy means to get back. To get back. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సపోజ్ రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటి, రిట్ పిటిషన్ అంటే when your fundamental right is violated, a person's fundamental right is violated by another person or any institution or organization or state, he can go to the Supreme Court according to Article 32. According to Article 32, he can approach the Supreme Court, he can get back that fundamental rights. The Supreme Court can give special orders in the form of writs. Form of the writs ఏం చేస్తారంటే when they lost their fundamental rights violated, have the choice of either the approaching the high courts or the approaching to the Supreme Court. అంటే సుప్రీం కోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని ప్రొవిజన్ ప్రకారంగా వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టుకి అయితే వాళ్ళు 32 ఆర్టికల్, హైకోర్టుకి అయితే 226 ఆర్టికల్ ప్రకారంగా దే కెన్ file the writ petition in their courts and they can get back their fundamental right if that rights are violated. Through such writs, the courts can give orders and the executive to act or not act in the particular way. అంటే ఇచ్చారు కదా, ఆ ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ కోర్ట్స్ కానీ రిట్స్ తీసుకొని అగ్రిమెంట్ చేస్తే according to that the courts has to act. కోర్ట్స్ ఎలా ఉండాలి, ఏదైతే రిట్స్ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో దాని ప్రకారంగా హైకోర్ట్స్ కానీ లేక లోయర్ కోర్ట్స్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ కానీ ఫాలో అవ్వాలి. షుడ్ నాట్ వయలేట్ దట్ వాట్ ఎవర్ గివెన్ బై దట్ సుప్రీం కోర్ట్. ఓకేనా? అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్, బిఫోర్ దట్ వన్ ఈస్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. Appellate means nothing but appealing to the Supreme Court on the issues of some important. A Supreme Court is the highest court of appeal. A person can appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court. High Court suppose మీరు ఒక తప్పు చేశారనుకోండి,
ఒకవేళ you made some wrong related to that civil matter or criminal matter, you got punishment through that high court, but high court has to give, this is the appellate judgment అనుకోండి, అప్పుడు మీరు సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళవచ్చు విత్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ పీరియడ్ వాట్ ఎవర్ దట్ హై కోర్ట్ గివెన్, జనరల్లీ 6 months. ఆ లోపు మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ మూవ్ టు సుప్రీం కోర్ట్ ఫ్రమ్ హై కోర్ట్ టు దే. అప్పుడు హవెవర్ హై కోర్ట్ మస్ట్ సర్టిఫై, లుక్ అట్ హియర్, మస్ట్ సర్టిఫై దట్ ది కేస్ ఈజ్ ఫిట్ ఫర్ అపీల్. Fit for appeal, that it says that it involves a serious matter of interpretation of law or constitution. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. ఇది అప్పీల్ అయినటువంటి మ్యాటరే, కానీ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ అప్పీల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. అంటే ఇతను సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, ఏ అనేటువంటి పర్సన్ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీం కోర్టు కెన్ గివ్ ద వర్డిక్ట్ ఇవ్వచ్చు. ఆ ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ ఒకవేళ పనిష్మెంట్ ఇచ్చిందనుకో, హైకోర్టు పనిష్మెంట్ ఇచ్చిందనుకో, ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్. దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద అప్పీలేట్. When that lower courts or district courts or high court are giving any verdict, on that verdict based on if it is appealed, if it is certified by that lower courts or high courts or district courts, can approach the Supreme Court, they can approach there. They can get back their judgments. In addition, in criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, then appeal can be made to the higher court, the Supreme Court. ఒకవేళ మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఎవరికైనా డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే దే కెన్ అపీల్ టు దట్ హై కోర్ట్. సార్, ఐ డిడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ రాంగ్స్, ఈవెన్ దో దట్ లోయర్ కోర్ట్ హ్యాడ్ పనిష్డ్ మీ త్రూ దిస్ డెత్ పెనాల్టీ, ప్లీజ్ కన్సిడర్ మై కేస్ అగైన్ ఇన్ దిస్ కోర్ట్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ అని వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు, లేక సుప్రీం కోర్ట్ వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు సేమ్ లోయర్ కోర్ట్ ఇచ్చినట్టు లేక డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని సర్టిఫై చేయొచ్చు, లేక అకార్డింగ్ టు దట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఎవిడెన్స్ బట్టి దే కెన్ ఫ్రేమ్ దట్. Of course, the Supreme Court hold that powers to decide whether admit appeals even when appeal is not allowed by the High Court. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, సేమ్ అప్పీల్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చును, లేకపోతే హైకోర్టు లోయర్ కోర్టు ఇచ్చిందని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will consider the case, the legal issues involved in it. ఏం చేస్తున్నారంటే సుప్రీం అప్పీలేట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే కేసెస్ని దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ యాజ్ లీగల్ కేసెస్గా తీసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ జడ్జిమెంట్ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద కోర్ట్ థింగ్స్ దట్ ద లా ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఫ్రమ్ వాట్ ద లోయర్ కోర్ట్స్ అండర్స్టూడ్, దెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ చేంజ్ ద రూలింగ్ ఆర్ అలాంగ్ విత్ ద ఆల్సో గివ్ న్యూ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఎస్, ఇక్కడ లోయర్ కోర్టు ఏదైతే మనకి ఇచ్చిందో దాన్ని ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు దాన్ని మార్చవచ్చును, లేక సేమ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వవచ్చును, లేకపోతే వాళ్ళు దే కెన్ రూల్ సంథింగ్, లేకపోతే దాన్ని సేమ్ని ఇంపోర్ట్ చేయవచ్చును. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ 137, ద సుప్రీం కోర్టు షల్ హ్యావ్ పవర్ టు రివ్యూ ఎనీ జడ్జిమెంట్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ మేడ్ ఇట్. సేమ్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 137, ఒకవేళ సుప్రీం కోర్టు ఇదే వచ్చింది, దాన్ని కేశవానంద భారతి కేసు 15 years బ్యాక్ ఏం చేసిందంటే కేశవానంద భారతి కేసులో ఆ యొక్క ఇచ్చినటువంటి కేశవానంద భారతి కేసులో కూడా ఇచ్చినటువంటి కేసుని ఈ 2023లో సుప్రీంకోర్టు దీన్ని ఏం చేసింది, ఇక్కడ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సో కేసెస్ని ఒక కోర్టు ఇచ్చినటువంటి కేసు, సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన కేసుని అదే కోర్టు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, కొన్ని రోజుల తర్వాత రివ్యూ చేసినట్లయితే దానిని రివ్యూ పిటిషన్ లేక రివ్యూ కేసెస్ అని అంటారు. ఇలాంటి రివ్యూ అనేటువంటిది సుప్రీంకోర్టు ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఇది అవ్వాలంటే అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 137 ద్వారా సుప్రీంకోర్టు తన కేసుని రివ్యూ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 144, ఆల్ అథారిటీస్ సివిల్ జ్యుడిషియల్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా షల్ యాక్షన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ప్రతి ఒక్క అథారిటీ సివిల్ కానీ జ్యుడిషియల్ కానీ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా, ఎనీ టెరిటరీ ఇన్ ఇండియా, షల్ యాక్షన్ ఎయిడ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్టుకి వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ టు గివ్ సపోర్ట్, దే హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద సపోర్ట్. ఇఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ నీడ్స్, దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ దేర్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో. The high courts too have appellate jurisdiction. High court కూడా ఉంది, not only Supreme Court as well as High Court also has the
appellate jurisdiction or the decisions given by the courts below them. Courts below them అంటే హైకోర్టుకు ఉన్నటువంటిది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అండ్ లోయర్ కోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినటువంటి దాన్ని వాళ్ళు లోయర్ కోర్ట్స్ నుంచి హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు యాజ్ అప్పీలేట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ నుంచి హైకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు యాజ్ అప్పీలేట్స్. Advisory jurisdiction. In addition to the original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses the advisory jurisdiction also. So in the Supreme Court, మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? Original, appellates and advisory. ఇవన్నీ jurisdictions మనకి ఇక్కడ Supreme Court లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. This means that the President of India can refer any matter that is of public importance that which involves interpretation of the Constitution to Supreme Court for advice. ఒకవేళ రాష్ట్రపతి ఇక్కడ అడ్వైస్ ఏంటంటే President of India is going to be taking advice from the Supreme Court. How the President of India, how the Governor of the state is going to be taking advice from the Council of Ministers when he is going to be delivering anything or pronouncing or announcing. Likewise here advisory jurisdiction means here President of India is going to be taking advice from Supreme Court on the issues of the public matters which are important happening in the country. Next, this means that the President, however the Supreme Court is not bound to give advice on such matters and the President is not bound to accept such an advice. ఇక్కడేంటి సుప్రీం కోర్టు షుడ్ నాట్ గివ్ కంపల్షన్ అంటే ఇది మీ ఫాలో అవ్వాలి సార్ అని చెప్పకూడదు. ఒకరు చెప్పిన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ టేక్ లైక్ దట్ కెనాట్, ఆయన ఇష్టం ఇతనికి డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారంగా ఈ కెనాట్ ఫాలో, ఈ కెనాట్, ఈ మే ఐ మే నాట్, పోవచ్చు. బట్ వాట్ దెన్ ఈస్ ద యూటిలిటీ ఆఫ్ ది అడ్వైజరీ పవర్స్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ఒకవేళ అలా కానప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన అడ్వైజ్ను ఫాలో కానప్పుడు ఎందుకు ఇవి? దెన్ ద యూటిలిటీ ఈజ్ టూ ఫోల్డ్. ఇక్కడ రెండు రకాలుగా దాన్ని తీసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇట్ అలౌస్ ద గవర్నమెంట్ టు సీక్ లీగల్ ఒపీనియన్ ఆన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ టేకింగ్ ది యాక్షన్ ఆన్ ఇట్. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే దాని మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ టేక్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ టు రిజాల్వ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఎవర్ అకర్డ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ దిస్ విల్ ప్రివెంట్ అన్నెసరీ లెజిటిమేట్స్ లేటర్. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోవడం వల్ల చట్టాలు చేసేటువంటి అవకాశం లేకుండా పోతుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ సూటబుల్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఆర్ లెజిస్లేషన్. అంటే సుప్రీం కోర్ట్ when the Supreme Court had been given advice to the President on that matter, Supreme Court can control, Parliament of India can control to make their legislations while making all these kind of things and whatever given by the Supreme Court. We are going to be closing this one. Judiciary and rights. This judiciary is entrusted with the task of the protecting the rights of the individuals. Absolute judiciary has to protect the rights of individuals, citizens. The Constitution provides two ways in which the Supreme Court can remedy the violation of the rights. That's what the writ jurisdiction. Writ మనం చూడటం జరిగింది. That is what here Article 32, Article 226. Supreme Court 32 ప్రకారంగా we can protect the rights and High Court 226 ప్రకారంగా can write the protects. All these are the remedies to protect the rights of the individuals or citizens. Next, secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as the unconstitutional and therefore non-operational. Article 13 ప్రకారంగా. Article 13 ప్రకారం ఏంటంటే non-operation. Non-operation means inconsistency. Whatever the laws are going to be inconsistency means some of the laws are imposed by the Britishers which are not completely continuing right now. Such laws can be removed by this judiciary. So together these two provisions of the Constitution establish the Supreme Court as the protector of the fundamental rights of the citizens and one hand the interpreter of the Constitution. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, టుగెదర్ ఇక్కడ టూ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ది ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్, సిటిజన్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం,
as well as the second one, and the interpretation of the constitution on the other. And take the Supreme Court one side protecting on the rights, and interpreting of the constitution. Even judiciary Supreme Court judiciary has been taken all these kind of things. Perhaps the most important part of the Supreme Court is the power of the judicial review. What is the judicial review? What are the Supreme Court has been given? Not only judicial review to the Supreme Court as well as the High Court also has the same kind of provision. ఒకవేళ Supreme Court ఒక judgment ఇచ్చింది అనుకోండి, after 10 years the judgment is not suitable to the citizens of the particular territory or nation, it can be reviewed. It can be reviewed again. That can be called as the review. It can be called as the judicial review of the Supreme Court or High Court. Judicial review means that the power of the Supreme Court has the power to review its own judgments. Our High Court also has the same kind of right to examine the constitutionality of any law if the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent. If the law is inconsistent, or else if law is not operational, law is, where is that one here? Therefore, yes, non-operational or inconsistent. అంటే ఇవి ఉన్నప్పుడైతే మాత్రం ఏం చేస్తుంది, సుప్రీంకోర్టు దాని మీద ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ప్రకారం మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ హైకోర్టు కూడా జడ్జిమెంట్ రివ్యూ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. రైట్? The term judicial review is nowhere mentioned in the constitution. It's important. You can take up this one. The term judicial review is nowhere mentioned in the Constitution of India. However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against the fundamental rights implicitly gives the Supreme Court the power of the judicial review. ఏదైనా సరే చట్టం కానీ పని చేయకుండా ఒకవేళ అది ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉంటే సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు స్ట్రైక్ డౌన్ దట్ లాస్. ఓకే? Yes, I know that your problem. Okay? You are coming to close. Right. I know your hungriness. Within 2 to 3 minutes, I am going to finish this one. Okay? Next one. Judiciary and Parliament. Closing time, you have to be very happy because I am going to close this session. Okay? Be active within 5 minutes. Judiciary and Parliament. Apart from taking a very active stand on the matter of the rights, the court has been active in seeking to prevent the subversion of the constitution through the political practices. Thus, the areas where were considered beyond the scope of the judicial review, such powers of the president and the governor were brought under the purview of the courts. Suppose ఎవరైనా సరే మనకి గవర్నర్స్ కానీ ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ కానీ లేకపోతే లాస్ కానీ ఉంటే వాటిని కూడా ఇక్కడ పర్వ్యూ చేస్తానికి there is a provision. There are many other instances in which Supreme Court actively involved itself the administration of the justice by giving directions to the executive agencies. And ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది Supreme Court actually can give all these directions. Thus it gave direction to the CBI also to initiate investigations against the politicians and the bureaucrats in the Hawala cases, as well as the PV Lakshmana cases, and illegal allotments of the petrol pumps happened in the Congress government. Many of these instances are the products of the judicial activism through the CBI or ED or CID. ఎప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ భారతదేశంలో కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు వాట్ ఈస్ ద జుడిషియల్ యాక్టివిజం వెన్ దట్ legislative activism is when legislative is inactive, then the judiciary take the activism. Appudu judiciary can intervene into the to investigating in the politicians or bureaucrats. మన దేశంలో సేమ్ ఇదే మనకి స్పెక్ట్రమ్ కుంభకోణం జరిగినప్పుడు కానీ లేకపోతే బీహార్లో జరిగినటువంటి కొన్ని కుంభకోణాలు జరిగినప్పుడు కానీ
లేదా ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన కొన్ని కుంభకోణాలు జరిగినప్పుడు సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ ఇంటర్వ్యూ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ అండర్ ద judiciary as the parliament actionsలో భాగంగా ఉండడం జరుగుతుంది. Thus the parliament is supreme in making laws and amending the constitution. Parliament has the supreme to making the amendment of the supreme constitution without the obstruction of the basic structure of the constitution. The executive Supreme Court in implementing them, while the judiciary is supreme in settling disputes and deciding whether these laws that have been made in the accordance with the provisions of the constitution. Despite such clear cut divisions as power of the conflict between the parliament and the judiciary, the executive and the judiciary has recurrent them in the Indian politics. అంటే ఇక్కడ పార్లమెంట్ జ్యుడిషియల్లో కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియల్లో కానీ మనకు వచ్చినటువంటి ఏవైనా డిఫరెన్సెస్ కానీ it can Indian political system prakaramga we can maintain, we can solve all that. Immediately after the implementation of the constitution began, a controversy arose over the parliament's powers of the restrict right to the property, which is మనకి ఇక్కడ property actually 31 it was deleted, it was deleted, but దీని 300Aలో దీన్ని లీగల్ రైట్గా చేయటం జరిగింది. లీగల్ రైట్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది 12th the parliament wanted to put some restrictions on the right to hold property so that land reforms could be implemented. అంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటానికి ఇక్కడ రైట్ టు ప్రాపర్టీని లీగల్ రైట్ దగ్గర చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కమ్ టు ది కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ పార్లమెంట్ కెనాట్ restrict fundamental rights. Cannot restrict the fundamental rights. What court? The parliament then tried to amend the constitution. Yes, parliament can try to amend the constitution without a destruction, without the disturbance of the basic structure of the constitution. But the court said that even through amendment, the fundamental rights cannot be abridged. Abridged means here restricted. Okay? The following issues were at the center of the controversy between the parliament and the judiciary. What is the scope of the right to private property? What is the scope of the parliament powers to curtail, abridge or abrogate the fundamental rights, reduce? ఏంటి అంటే వీటన్నిటిని కూడా there are a lot of the questions are there to question that the constitution, to question that the parliament, to question that the judiciary. What is the scope of the parliament power to amend the constitution? So all these are the questions, all these are terms as mains, like mains questions. And can the parliament can make the laws abridge fundamental rights while enforcing directive principles? And directive principles ni parliament can enforce చేస్తున్నప్పుడు fundamental rights ni వాళ్ళు abridge చేయవచ్చునా, they can reduce the power of the fundamental rights. During the period of 1967 and 73, this controversy became very serious apart from the land. This happened like that. ఎందుకప్పుడు మనకి భారతదేశంలో ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు చాలా కాంట్రవర్షియల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, laws enforcing preventive detention, laws governing reservations of jobs, and regulation of acquiring the private property, public purposes, laws deciding that to implement compensation for such acquisition of the private property were some instances of the conflict between the legislatures and the judiciary. And after 67 and 73 there was a lot of disputes and controversies happened between the judiciary as well as the legislatures. అంటే judiciary చేసినటువంటి కొన్ని యాక్ట్స్ కానీ లేక లెజిస్లేచర్ ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని యాక్ట్స్ కానీ ఈ రెండు కూడా మనకు కాంట్రవర్సీ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రతిసారి కూడా జ్యుడిషియరీ వాటిని కొట్టివేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. In 1970 the Supreme Court gave decisions that has become a very important regulating the relations between the parliament and the judiciary since then. తర్వాత నుంచి ఏమైందంటే ఇలా కాదు అంటే లెజిస్లేషన్ పెట్టిన చట్టాలు జ్యుడిషియరీ కొట్టివేయడం, జ్యుడిషియరీ పెట్టినటువంటి దాన్ని లెజిస్లేచర్ పాటించుకోవడం కూడా ఇవన్నీ కూడా తప్పు. కాబట్టి 1973లో సుప్రీంకోర్టు తర్వాత పార్లమెంట్ వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటంటే they should not intervene, they should not disturb, making of a disturbance of both the laws
both the laws prepared by that Parliament or else Parliament, and whatever that judiciary is going to be checking of whether the laws are good or not to the citizens of India అనేటువంటిది ఉండకూడదని చెప్పి 1973 నుంచి ఇక్కడ తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ద జుడిషియరీ.